Newton's laws of motion. Newton's first law. This law states that every body continues to be in its state of rest or state of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force, which means without the external force or disturbance, the object will be remains at rest or in the motion. So which is the explanation for the Newton's first law. So I mean வெளியிலேருந்து எந்த விசையும் செயல்ப எந்த ஃபோர்ஸும் டிஸ்டர்ப் பண்ணலைன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவிங்கில் இருந்தால் மூவிங்லே தான் இருக்கும், ரெஸ்ட்டில் இருந்தால் ரெஸ்ட்லே தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். இட் கிவ்ஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த இனர்ஷியா. So the Newton's first law which gives the definition of force. Already know that what is force, okay, as well as inertia also. Inertia means inability to change the original position, which means rest or motion. So in rest or motion the object cannot change by itself. அதுவே தன்னோட நிலையை மாற்றிக்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை, அதுதான் என்ன சொல்கிறோன்னா இனர்ஷியா. ஓகே. Force. Force is an external effect in the form of push or pull. So two kinds of forces are there. One is push and another one is the pull. Force we can explain as follows. Okay. First one, produces or tries to produce the motion of a static body, which means to change the position of rest of the body or motion of the body. Just we are trying to move, so which gives the force, which is called the force. Okay, for example, we are giving the force on the object to move. So that try, ஐ திங்க் ஒரு பெரிய ஒரு பில்டிங் இருக்குது, பில்டிங்கை நீ போய் தள்ளுற, உன்னால் தள்ள முடியாது. பட் ஆனால் நீ என்ன பண்ணியிருக்கன்னா யூ ஆர் கிவன் சம் ஃபோர்ஸஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ ஆனால் தள்ள முடியாது. அப்போ தள்ளுகின்ற அல்ல தள்ள முயற்சிக்க நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம் இல்லையா, ஸோ அதுவாக இருக்கலாம் ஃபோர்ஸ். செகண்ட் ஒன், ஸ்டாப்ஸ் ஆர் ட்ரைஸ் டு ஸ்டாப் அ மூவிங் பாடி. ஸோ நிறுத்துறதுக்கு அல்லது நிறுத்த முயற்சிக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுக்குற எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் தான் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பால் உருண்டு ஓடிட்டுருக்கு, நீ ஒரு எக்ஸ்டர்னல் அகைன்ஸ்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தனா அது ஸ்டாப் ஆகிடும். அப்போ நிறுத்துறதுக்கு நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பஸ்ஸு போய்கிட்டு இருக்கு, அதை கையை மறிச்சுனால, ஸோ வெறுமனே கை வச்சு நம்மளால் நிறுத்த முடியுமா? பஸ்ஸுக்குள்ளேயே நீ இருக்கிறன்னு வச்சுக்கோ, பஸ் மூவிங்கில் இருக்குது, பிடிச்சி இழுத்து பஸ்ஸை நிறுத்த முடியுமா? முடியாது. நிறுத்த முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு சம்டைம்ஸ் சில விஷயங்களை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ அதான் நிறுத்துகின்ற அல்லது நிறுத்த முயற்சிக்கின்ற ஒரு நிகழ்வு, அதுக்காக நம்ம கொடுக்குற அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் தான் என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபோர்ஸ். ஓகே, த சேம் திங். தேர்டு, சேஞ்சஸ் ஆர் ட்ரைஸ் டு சேஞ்ச் த டைரெக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் அ பாடி. சேஞ்சஸ் த டைரெக்ஷன் ஆர் trying to change the direction. So we have to given some forces which is called the force. Okay, ஸோ அதாவது மாற்ற முயற்சிக்க நமக்கு வெளியிலேருந்து கொடுக்குற ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் தான் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ ஃபோர்ஸ் ஹேஸ் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டிரெக்ஷன். ஸோ இட் இஸ் அ வெக்டர் குவான்டிட்டி. So what is vector quantity? Which has both magnitude and direction, so that it is called a vector quantity. The opposite form of vector quantity, which is called a scalar. Scalar means it has only magnitude, there is no direction, so that is called a scalar. Only direction. Okay, only the magnitude, not direction. Scalar, which means only the magnitude, not direction, so which is called a scalar. Vector means it has both magnitude and direction, so which is vector. So force is the vector quantity. Okay, the types of forces. Based on the direction in which the forces act, they can be classified into two types. One is the like parallel forces
And then unlike parallel forces. So what is a like? Like means the same direction forces, which is called like. So this is the like force. Okay, so this is the like force. Both are same magnitude and direction. So this is the like forces, same direction. So unlike forces also there. So what is the unlike forces? Opposite direction of the force. So which is the unlike forces? Opposite direction of the forces, which is called unlike forces. Like parallel forces, two or more forces of equal or unequal magnitude acting along the same direction parallel to each other are called like parallel forces. We consider this is one of the block or a wooden block, whatever it is. Okay, here the number of parallel forces, a number of parallel forces acting on the object. Okay, a number of parallel forces acting on the object. So ஒரே மாதிரியான, so this parallel forces may be even or uneven. ஒரே மாதிரியான ஃபோர்ஸாகவும் இருக்கலாம், uneven ஃபோர்ஸாகவும் இருக்கலாம். So this is like uneven forces. Sometimes maybe the even forces also falls on the object to move. Okay, so ஒரே மாதிரியான ஃபோர்ஸ் அது மேலே விழுது. ஸோ அதில் எய்ம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னாக்கா to move the object. Okay, so ஒரே மாதிரி parallel forces, same direction parallel forces falls on an object, which is called like parallel forces. See the first force, action of forces. Parallel forces are acting in the same direction. This is one of the block. F1 is the one of the force and F2 is the one of the force. So two forces are acting on a block or object. So what is the resultant force? Maybe F1 force is 5 Newton, F2 force is 4 Newton. Okay, so R5 maybe the 5 Newton, both forces are same, 5 Newton plus 5 Newton. What is the resultant force? Resultant force is net force. Net force மொத்தம் அப்படின்னு அர்த்தம். On the whole, how many number of forces are acting on the object. So net force is equal to F1 plus F2 in numerical. So சும்மா ஜென்ரலாக நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, 5 plus 5 totally 10 Newton forces are applied on the block or object. Okay, and then unlike parallel forces, if two or more equal forces or unequal forces act along the opposite directions. Opposite direction means, for example, so this is one direction and this is another one direction. So both forces are in opposite direction, opposite different kind of magnitude also. So we can easily get the resultant value. For example, maybe this is 5 Newton, this is 4 Newton. So both are opposite direction. Okay, so 5 Newton minus 4 Newton, which is equal to 1 Newton. Because opposite direction. Okay, one is positive, another one is negative. So 5 Newton minus 4 Newton, the resultant Newton is 1 Newton. Okay, okay, listen. Forces act along opposite direction parallel to each other, then they are called unlike parallel forces. Action of forces given in the table. Listen, parallel unequal forces are acting in the opposite direction. Listen, so this is the opposite direction. This is F1 direction, the forward direction. So F2 is the against the F1 force. Okay, both forces are on the opposite direction. Both forces are falls on the or applied on this object or block. So ரெண்டு ஃபோர்ஸ் F1லேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு சைடும், F2லேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அந்த பக்கமாக தள்ளுறாங்க. அப்போது டோட்டல் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா F நெட் ஃபோர்ஸ் மேபி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் F1ங்கிறது 5 நியூட்டன் வச்சுக்கோங்களேன், F2ங்கிறது 4 நியூட்டன் வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன ஆகும்? F1 is greater, F2 is smaller. F1 is greater than the F2. So F1 is maximum. So F1 minus F2. For example, அப்போ F1 minus F2னா 5 minus 4 equal to 1 Newton. இந்த 5 4ங்கிறதுலாம் மிஸ் நானாக சொல்கிறது. ஓகேவா? ஸோ மேபி இதில் ரெண்டு கேஸ் இருக்கும். ஒன்று சம்டைம்ஸ் F1 is greater than F2. another one is F2 is greater than F1. ஓகே, அப்போ எது பெருசாக இருக்கோ அதுலேருந்து சின்னதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு கிடைக்கும். ஒரே டைரெக்ஷனாக இருந்தால் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக வி ஷுட்
மைனஸ். ஓகே, மைனஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். இப்போ செகண்ட் கேஸ் பாருங்கள். If it is F2 is greater, F2 may be 5 ஆயிருந்து, F1 4 ஆயிருந்தது அப்படின்னா F2 is greater than F1. அப்போ F2ங்கிறது 5 மைனஸ் 4 ஈக்குவல் டு 1 நியூட்டன். ஸோ இதே நம்பர் தான் இருக்கணுமா மிஸ் அப்படின்லாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. ஸோ மேபி F2 is F2 is 10 Newton, F1 is only 3 Newton. So அப்போ 10 minus F2 minus F1, 10 minus 3 is equal to 7 Newton. Okay, so F net is directed along the greater force. F2 எந்த பக்கம் net force எதை depend பண்ணி இருக்கும்னாக்க which direction is greater, because here different type of direction of forces are given here. So the net force is depend upon the greater force. Okay, greater force means greater magnitude. இப்போ 10ங்கிறது பெரிய magnitude, 3ங்கிறது சின்ன magnitude. 10லேருந்து 3 மைனஸ் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு 7 கிடைக்கும், opposite direction. Okay, so this is the unlike parallel forces. So listen, the third case, parallel equal forces are acting in opposite direction in the same line. ஸோ ஒரே மாதிரி ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஒரே மாதிரி, இதுவும் ஒரு 6 நியூட்டன், இது ஒரு 6 நியூட்டன், ரெண்டு பக்கமும் ஒரு 6 நியூட்டன் கொடுத்து நான் வந்து புஷ் பண்ணுறேன். அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் நகருமா அப்படின்னா நகராது. ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் போத் சைட்ஸ் ஆர் த ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் அப்ளைட் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட். ஸோ தட் த ஆப்ஜெக்ட் வில் நெவர் மூவ் பிகாஸ் த போத் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ரெண்டு பக்கமே ஒரே மாதிரி ஃபோர்ஸ் கொடுத்து தள்ளணும் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் நகர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அப்போ எப்போ மிஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும்னா when the uneven forces, the செகண்ட் கேஸ்லையும் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்லையும் செகண்ட் கேஸில் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸாக இருந்துச்சு, இந்த ஆப்ஜெக்டோட நிறைய ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது நகரும். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸில் பார்த்தோன்னா எது மெஜாரிட்டி ஃபோர்ஸோ எது பெரிய ஃபோர்ஸோ அந்த பக்கமாக ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும். So resultant force, when several forces act simultaneously on the same body, then the combined effect of the multiple forces can be represented by a single force, which is termed as the resultant force. So already I told you, so this is one of the block. Number of forces acting on the object. Okay, so the block மேலே number of forces, அப்போ same direction of forces. இப்போ same direction of forcesனால் you should add this number of forces. இப்போ 3 forces, I given the 3 forces here. So maybe one is 1 Newton, another one is the 3 Newton, another one is the 2 Newton. So what is the resultant force? 1 plus 3 plus 2. What is that? 6 Newton. 6 Newton force or applied on the object. Okay, so this 6 Newton which is called a resultant force. ஸோ இது 1 நியூட்டன் ஃபோர்ஸு, இது 3 நியூட்டன், இது 2 நியூட்டன். ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து சம் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா, ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த வெக்டர் சம். வெக்டர் சம் மீன்ஸ் ஆடிங் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ். ஸோ ஆல்ரெடி ஆஃப் ஆல் ஃபோர்ஸஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் எத்தனை இருக்குது ஆடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, ஆடிங் த number of forces. So adding the number of forces means F1 force plus F2 force plus F3 force. So which gives the resultant force, total force, I mean net force. Okay, just for your understanding purpose we have to take one block. Okay, we have to take one block. So a single man or man என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னாக்கா give some forces on the block. என்ன ஆகலை அப்படின்னா இப்போ இது சுத்தமாகவே பிளாக் நகரவே இல்லை. ஸோ ஏன் அவன் கொடுத்த ஃபோர்ஸுக்கு அது நகரவே இல்லை அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஃபோர்ஸ் அவன் கொடுக்கல. ஈக்குவலண்ட்டை விட அதிகமாக ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் நகராது. ஸோ த கிவன் ஃபோர்ஸ் த மேன் கொடுக்குறான் இல்லையா, தட் கிவன் ஃபோர்ஸ் இஸ் லெஸ்ஸர் தேன் த ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் we have to take the same block. Okay, now the two persons are coming and try to moving the block. Okay, இப்போ ரெண்டு பேர் வராங்க. ஸோ ரெண்டு பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பிளாக்கை மூவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ பிளாக்கை மூவ் பண்ணும்போது நகரலை. இங்கே என்ன கேஸ் அப்படின்னா the given force is equal to the block force. Given force equal to இந்த பிளாக் இருக்குல்லையே அந்த பிளாக்கோட ஃபோர்ஸ் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குதான். ஸோ அதனால் இது நகரலை. ஸோ அடுத்த கேஸ் நெக்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட் கேஸ் we have to take the same block. We have to take now
3 of them coming. 3 பேர் வராங்க. Okay. 1, 2 and 3. Okay. 3 பேரும் வந்து தள்ளுறாங்க. 3 பேரோட ஃபோர்ஸ். ஸோ இப்போ தான் என்ன ஆகுதுன்னா the block little move because the given forces greater than the block force. அப்போது இந்த பக்கம் பெருசாக இருக்குது, இந்த given force பெருசாக இருக்குது, இந்த பக்கம் சின்னதாக இருக்குது. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக unequal forces is important. அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ்னாக்க இருக்கிற ஃபோர்ஸை விட அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும். ஓகேவா? குறைவான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அது நகராது, ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் நகராது. அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஃபோர்ஸும் கிவன் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் நகராது. ஸோ எப்போ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும் அப்படின்னாக்கா த கிவன் ஃபோர்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் த ஆப்ஜெக்ட் ஃபோர்ஸ். ஸோ தட் டைம் ஒன்லி த ஆப்ஜெக்ட் வில் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ். ஓகே. So in this case where the object which case the object will move, maybe f1 plus f2 is if it is the greater than the block, அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஃபோர்ஸை விட அது கிரேட்டராக இருந்தால் தான் நகரும். இந்த கிவன் ஃபோர்ஸ் எத்தனையாக இருந்தாலும் ஆப்ஜெக்டோடதை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா நகராது. ஸோ அதே மாதிரி இது அகைன்ஸ்ட் இங்கே ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா, f1 f2, maybe f1 is greater than f2, which means f1 side only it will be move. So maybe f2 is greater than f1, so f1 is the maximum force, so that in this direction the object will move. Okay. In third case, both sides are maybe equal forces are given, the object will never change. But where the side the maximum force is given, maximum force is given on the object, that time only that direction only the object will move. For example, f1 is a 5 Newton, f2 is a 10 Newton. அப்போ எந்த பக்கம் வந்து ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும்னாக்கா f2 along the f2 direction, ஏன்னா maximum amount of force is given through the f2 side. Okay. Now listen here. Unlike parallel forces, tug of war. ஓகே, ரெண்டு பக்கமும் கயிறு பிடிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லாருமே கொடுக்குற ஃபோர்ஸஸ் எப்படி இருக்கும்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ வேர் த சைட் இஸ் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இஸ் கிவன் ஸோ தட் டைம் ஒன்லி இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா கயிறு வந்து கட் ஆகும். த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஆட் ஆகி எந்த பக்கம் மேக்ஸிமம் இந்த பக்கமாக ஆட் பண்ணுறோம், இந்த பக்கமாக ஆட் பண்ணுறோம். மேபி இங்கே ஒரு 15 நியூட்டன், இங்கே 10 நியூட்டன் அப்படின்னா கயிறு எந்த பக்கமாக ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், இந்த பக்கம். அப்போ இவங்க வின்னர். ஓகே. 10 நியூட்டன் 5 நியூட்டன் அப்படின்னாக்க 10 நியூட்டன் சைடு தான் என்னன்னா வின்னர், நாட் 5 நியூட்டன். ஓகே. அண்ட் தென் இது பார்த்தோன்னா அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ஷன் ஆஃப் அ லிவர்னாக்க ஒரு அடியில் ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்து இப்படி புஷ் பண்ணி மேலே எடுப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அது அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ். when the unbalanced forces are given, that time only the object will move from one place to another place. And like parallel forces, so both sides are given the forces same direction. so இவரும் இந்த பக்கமாக இழுக்கிறாரு, இவரும் இந்த பக்கமாக தள்ளுறாரு. அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டைரக்ஷனில் என்ன ஆகுதுன்னா மூவ் ஆகுது. ஸோ this is like parallel forces. If the resultant force of all the forces acting on a body is equal to 0, so maybe the object, already I told you, the forces are 0. For example, all the forces acting on your body is equal to 0, which means, so this direction given on 5 Newton, this direction given 5 Newton. அப்போ ரெண்டு பக்கமும் 5 Newton அப்படிங்கனால ஈக்குவல் டு என்ன ஆகிடும், 0. பாடி வில் நெவர் சேஞ்ச். தென் த பாடி வில் பி இன் ஈக்குவலிபிரியம். அப்போ ரெண்டுமே சமமான ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால அது சமநிலையில் தான் இருக்கும், ஈக்குவலிபிரியம். சச் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் கால்டு பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ். ஸோ அதை மூவ் பண்ணாமல் பேலன்ஸ்டாக 0 ஃபோர்ஸ்லேயே இருக்குது நகரல மெட்டீரியல் அப்படின்னா போத் சைட்ஸ் ஆர் கிவன் த ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ விச் மீன்ஸ் த பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ். இஃப் த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0, எப்போவுமே ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0 இருந்தால் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், த கிவன் ஃபோர்ஸஸ் this direction of forces, this direction and this direction. So this is 5 plus 5 10 Newton, maybe it is a 10 Newton. So this is given force is 20 Newton, single force but given a 20 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம், இந்த பக்கம் 10 நியூட்டன். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க எவ்வளோ நியூட்டனில் ஆப்ஜெக்ட் நகரும்னா 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸுக்கு ஒபே பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும்னாக்கா மூவ் ஆகும். ஓகே.
ஸோ if the resultant force is not equal to 0 இருந்தது அப்படின்னா magnitude வரும். 0 இருந்தால் the object will never move. So that is balanced force. So if the resultant force is not equal to 0, so then it is caused the motion of the body is due to unbalanced force. When we are giving the unbalanced force only, the object will move from one place to another place. So unbalanced force is very important. Okay. So drawing water from a well. Force applied with actually this is the example for unbalanced force. So these are the example for unbalanced force. Drawing water from a well, force applied with a crowbar, force is on a weight balanced. Okay, so here crowbar means with the help of the நெம்புகோல் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஆமாம் அந்த செகண்ட் ஒன் டயக்ராம் பார்த்தோம்ல, ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் தான் crowbar force. Okay, forces on a weight balance, both sides are material plus object and slotted weight, so which is the unbalanced force. So both sides are, when it is both sides are equal, so that time which gives the balanced force. For example, 1 கிலோ போடுறோம், 1 கிலோ கல் போடுறோம், இந்த பக்கம் ஒரு 10 கத்திரிக்காய் போடுறோம், அப்போ முள் எப்படி நிற்கும், நடுவில் நிற்கும், அப்போ பேலன்ஸ் ஆகும். ஒரு கல்லுக்கு 10 ஃபோர்ஸ் போடுறோம், ஒரு கல்லுக்கு 10 ஃபோர்ஸ் போடும்போது தான் பேலன்ஸ் ஆகுது, அப்போ both sides are equal. Okay. So this is a 2 mark question. Equilibrium. A system can be brought to equilibrium by applying another force which is equal to the resultant force is in magnitude but opposite direction. Such force is called an equilibrium. ஓகே, ஸோ அதுதான் இப்போ நான் சொன்னது தான். ஸோ ஒரு கல் மட்டும் 1 kg கல் மட்டும் போடுறோம், 10 கத்திரிக்காய் போடுறோம், அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இஸ் 10. 1 force which is equal to 10 force. ஓகே, அப்போது 10 ஃபோர்ஸ் போடும்போது தான் அந்த ஈக்குவலிபிரியம் பாயிண்டில் நிற்கும், நடுவில் நிற்கும் இல்லையா. ஸோ அப்படி இல்லாமல் நான் ஒரு கத்திரிக்காய் எடுத்துட்டால் கூட எந்த பக்கம் தராசு அடிக்கும் அப்படின்னாக்கா ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் அடிக்கும் இல்லையா. அப்போ தட் இஸ் நாட் ஈக்குவலிபிரியன்ட். ஸோ வென் எப்போ வந்து ஈக்குவலிபிரியன்ட் பாயிண்டில் நிற்கும்னா போத் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஓகே, த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இன் மேக்னிட்யூட் பட் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் சச் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்ட் ஈக்குவலிபிரியன்ட். ஓகே, so next rotating effect of force, this is very important. So rotating effect. Okay, so in this paragraph given, so whenever we open the door, so we are touch the edge of the door. நம்ம எப்போவுமே கதவை திறக்கும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த செவரோடு ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல நம்ம தள்ள மாட்டோம். எங்கே ஹேண்டில் எங்கே வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா டோரோட எட்ஜில் தான் வந்து அந்த ஹேண்டில் வச்சுருப்பாங்க, அதை பிடிச்சி தான் நம்ம தள்ளுவோம். ஏன் எட்ஜில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னாக்க, கிட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ மேபி இதான் டோர்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதான் டோரு, இங்கே பாரு இவர் இந்த மேன் வந்து எந்த இடத்துல பிடிச்சி தள்ளுறாரு டோரை, இந்த இடத்துல. நம்ம கூட இப்படி தான் எட்ஜில் தான் பிடிச்சி டோரை தள்ளுவோம், ஆனால் இந்த இடத்துல பிடிச்சி தள்ள மாட்டோம். இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா செவரோடு ஒட்டி, இதுக்கு பேர் ஹைங்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க, என் தமிழ் கீழாணி, அது மேலே தான் இந்த கதவை வந்து வச்சுருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பிடிச்சி தள்ளும்போது தான் என்ன ஆகும்னா டோர் வந்து ஓப்பன்ட் அண்ட் க்ளோஸ்டு ஈஸியாகும். பிகாஸ் ஆஃப் த ரொட்டேட்டிங் effect is maximum in the edge of the door. So the சுழல் விளைவுன்னு சொல்லுவாங்க, the effect of rotation is maximum in the edge. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படி இது வந்து ஆக்சிஸ், இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டு. இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை வச்சு தான் இந்த டோர் என்ன ஆகுதுனாக்கா ரொட்டேட் ஆகுது. ஸோ நியர் தட் சென்டர் பாயிண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ஹேண்டில் வைக்காமல் இங்கே நடுவில் வச்சா கூட கொஞ்சம் அந்த ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் லிட்டில் லோ, ஸோ லிட்டில் லெஸ். அப்போது த ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் வில் பி ரெடியூஸ்டு, கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் எங்கே வைக்கிறாங்க அப்படின்னா the edge of the door only the handle will be placed because easy to rotate, open and close. ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்க, அந்த கதவை வச்சு செவரோட ஒரு ஹிங்ஸில் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ கீழே ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க, அப்படி தூக்கி வச்சுருப்பாங்க, அது ரொட்டேட் ஆகும். அந்த ரொட்டேட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன், ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். ஓகே ஓகே, ஸோ இந்த இடம் பாருங்களேன், இது வந்து வாலோட ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க, செவரோட ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க, இதான் ஹிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது சென்டர் ஆஃப் த பாயிண்ட், இந்த சென்டர் ஆஃப் த பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம டோரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இங்கே வந்து கதவு, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கதவோட ஹேண்டில் இங்கே இருக்குது, இந்த ஹேண்டிலில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். எங்கே, எட்ஜ் ஆஃப் த டோர், எட்ஜ் ஆஃப் த டோர் வி அப்ளைடு சம் ஃபோர்ஸஸ் டு ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் பிகாஸ் த எட்ஜ் ஆஃப் த டோர் ஒன்லி ஹேவிங் அ மேக்ஸிமம் ரொட்டேஷ்னல் பவர், ரொட்டேஷ்னல் effect is maximum. So above the distance between the handle of the door and the axis of rotation, so that is small d.
ஓகே, திஸ் இஸ் ஹிங்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, வாலோட ஒட்டி இருக்கும்ல, செவரோட ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஹிங்ஸ். ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொன்னோம், ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். ஸோ வி ஆர் கிவிங் சம் ஃபோர்ஸஸ், நோ, தட் இஸ் எஃப். புரியும் நினைக்கிறேன். லிசன் ஒன் மோர் டைம். ஹிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, கதவை ஒட்டி வந்து ஒரு இது மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஹிங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா, அந்த பாயிண்ட்டை வச்சு தான் இந்த ரொட்டேஷனே நடக்குது. ஒருவேளை செவரு இல்லைன்னா அந்த டோரு ஃபுல்லாக ஒரு சர்க்கிளே போட்டுடும் இல்லையா. அந்த பாருங்கள், இதுதான் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன். ஸோ இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷனை, இது ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்லேருந்து இது டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டோர், இது வரைக்கும் அந்த ஆக்சிஸ் ஃப்ரம் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் த எட்ஜ் ஆஃப் த டோர், த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஸ்மால் d. Okay, so we are applying some force on the door edge to open or closing purpose. So the applying force is a F. So this factors is very important. C, F, small f is we are applying some forces. D is the distance between the 2 point. அதாவது நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸு ப்ளஸ்ஸு அந்த வால் கிட்ட இருக்கு இல்லையா, அந்த கதவு ஓரத்தில் இருக்கு இல்லையா, ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன், ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அங்கே என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்மால் d அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அடுத்த ஒரு ஃபார்முலாலாம் வரும். ஸோ இதுதான் ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ். ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் அ ஃபோர்ஸ். Already I told this, door can be easily opened or closed when you apply the force of a point far away from the fixed edge. So எங்கே ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் இருக்கோ அதுலேருந்து தூரத்தில் இருக்கும்போது தான் ரொட்டேஷன் பாயிண்ட்டு மேக்ஸிமமாக இருக்கும். இதான் ரொட்டேஷன் பாயிண்ட். ரொட்டேஷன் பாயிண்ட்லேருந்து டோரோட எட்ஜ் இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. தூரமாக இருக்கும்போது தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். அப்போ ஈஸியாக ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பண்ண முடியும். So point is far away. Point is far away from the fixed edge. Fixed edge na wall kitta irukku. The effect of, in this case the effect of force you applied to turn the door about fixed edge. This turning effect of applied force is more. This word is very important. So when it is the distance la the handle irukumbodha, the turning effect of the turning effect of the applied force is more when the distance between the fixed edge and the point of the application of the force is more. Axis of fixed edge about which is the door is rotated is called axis of rotation. Already I told you in the diagram. Fix one end of the rod is floor or wall and apply a force at the other and tangentially. So tangentially the rod will be turned about the fixed point is called a point of rotation. This point is called axis of rotation, means this point is a point of rotation. This point is called a point of rotation. Okay. This is the fixed edge on the wall. So these are highlighting word point of rotation and then axis of rotation. Okay. Moment of force. Moment அப்படின்னா திருப்பத்தின், moment தான் மூவிங், ரொட்டேஷன் அப்படி எடுத்துக்கலாம். The rotating of turning effect of a force about a fixed point or fixed axis is called moment of the force. புரியுதா? நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, டோர் சொன்னோம் இல்லையா, டோர் சொன்னோம்ல, இது டோர் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஹிங்ஸ் இருக்கும், இது வந்து டோரில் இந்த இடத்துல ஹேண்டில். ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள், rotating or turning effect of the force about the fixed point, இந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்டில் அல்லது ஃபிக்ஸட் ஆக்சிஸில் எவ்வளோ வந்து அந்த ரொட்டேஷன் பவர் இருக்குதோ, ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ். என்ன சிம்பிள் சொல்கிறாங்கன்னா டவ். என்ன சிம்பிள்? டவ். the moment of force of the object which is called டவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம். the word is very important. டவ். what is டவ்? The tau is nothing but torque. The tau is nothing but torque. Okay. Fixed axis is called moment of force about the point or torque. புரியுதா? ஸோ அந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்னா எது நான் மீண்டும் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு புரியுமோ என்னவோன்னு சொல்லிட்டு நான் மீண்டும் சொல்கிறேன், கவனிங்க. ஸோ தான் வாலில் இருக்கிற ஹிங்ஸ், this is door, this is handle. So about the fixed axis நாலே இந்த பாயிண்ட் தான் axis of rotation, fixed point. அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கிட்ட ஒரு ரொட்டேஷன். நம்ம கதவை திறக்கும் போது கொஞ்சம் லூஸாக இருந்ததுன்னா அந்த ஹிங்ஸ்ன்னு நான் சொல்கிறது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கதவை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த கதவு கிட்ட ஒரு இப்படி உருளை மாறி இருக்கும் இல்லையா, அது சொல்லலும் அந்த கதவை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் சப்போர்ட் பண்ணும். அதுதான் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட், அதான் ஃபிக்ஸட் ஆக்சிஸ். ஸோ அந்த இடத்துல எவ்வளோ மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இருக்குதோ, ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க டார்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
So it is measured by the product of force and the perpendicular distance between the fixed point. So already I told you in the diagram, no? So what is that? So torque, moment of force tau, moment of force tau is equal to, so this is the force, this is the, we are applying the force. Torque means this is the moment, in this point we can calculate the moment of force. So இது இந்த இடத்துல ஒரு ரொட்டேஷன் இருக்கும் இல்லையா, இந்த moment of force தான் tau அப்படின்னு சொல்கிறோம். Tau is equal to, we are applying some forces on the door, that is F. அண்ட் எஃப் எப்படி கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோன்னா இந்த டிங்கிறது எப்படி இருக்குது பாருங்கள், பர்பண்டிகுலராக இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்ளைங் ஃபோர்ஸ், அந்த ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ், அதான் எஃப் இன்ட்டு டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ டார்க் ஃபோர்ஸ் டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆர் டிஸ்டன்ஸ். So that is the formula. Tau is equal to force into distance. Actually we have to say perpendicular distance. This distance is perpendicular. Okay. The representation of the torque is tau is a vector quantity. Already know that both vector quantity means both magnitude and directions are there. It is acting along the direction perpendicular to the plane containing the line action of the force and the distance. It is acting along the direction. This is the force, this is the hang. இது ஹைங்னா this is distance, this is applying force. அப்போ இந்த பாயிண்டில் தான் என்ன கிடைக்கும்னா டார்க் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, the SI unit of torque, SI unit of torque, tau is equal to force into distance. Okay, so what is the unit of force? Unit of force is Newton, distance is measured in meter. So the unit of torque, I mean tau is equal to Newton meter, that is the unit. Next one is couple. Couple means இரட்டை. Two, and very important 2 mark question. Two equal and unlike parallel forces applied simultaneously at 2 distinct points constitute a couple. So this force. So couple, each and every word of the definition is very important. Two equal and unlike parallel forces. Two equal, ரெண்டு ஈக்குவலாகவும் இருக்கும், அது அன்லைக்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் அப்ளைடு சைமல்டேனியஸ்லி இம்மீடியட்டாக. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கப்புளுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன். டோரை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம், எவ்வளோ டைரெக்ஷனுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனாக அவ்வளோ அதே அளவு மேக்னிடியூடுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் க்ளோஸ் பண்ணுறோம். அப்போ டூ சேம் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் பட் டிஃப்ரெண்ட் டிரெக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் விச் மேக்ஸ் கப்பல். ஓகே, இப்போது வந்து பாட்டில் கேப் இருக்குல்ல, பாட்டில் கேப்க்கு வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு 3 சுற்றி டைட் பண்ணுறோம், அதே 3 சுற்றினோன்னா ஓப்பன் பண்ணிடுறோம். அப்போ 3 சுற்றுங்கிறது கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ்னால் அதே 3 சுற்று ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஓப்பன் பண்ணோன்னா த பாட்டில் கேப் வில் பி ஓப்பன்டு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ், ஸோ மேக்னிடியூட் ஒன்றா தான் இருக்கும், த சேம் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் பட் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் விச் மேக்ஸ் த கப்பல். நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். பென் கேப், பாட்டில் கேப், டோர் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோசிங் அண்ட் ஸ்டியரிங். காரோட ஸ்டியரிங் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க, ஸோ லெஃப்ட்டில் எவ்வளோ தூரம் கை போகுதோ ரைட்டுக்கு அவ்வளோ தூரம் போகும், ரைட்டில் எவ்வளோ போகுதோ லெஃப்ட்டுக்கு போகும். திஸ் இஸ் ஆல்சோ விச் மேக்ஸ் த கப்பல். த லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் த 2 forces does not coincide. This is very important point. ஸோ 2 forces சொன்னோம் இல்லையா, ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆஃப் 2 forces are there. So it is never intersected, never coincide. The line of action of the forces, 2 forces does not coincide. So that is very important, does not coincide. It does not produce any translatory motion since the resultant is 0. So 0 value வரதுக்கு resultant value வந்து, so line of action of the 2 forces does not coincide. First pointer, it does not produce any translatory motion. What is a translatory motion? Which makes a straight line motion. Okay, straight line motion, that is called a translatory motion since the resultant is 0. So அது சுழி அப்படின்னா 0 அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. The resultant force will be 0 அப்படின்றதுனால, ஏன்னா clockwise which is equal to anti-clockwise, so resultant will be 0. அப்போ 0ன்னு ஆகிறதுனால it will be never take the straight line motion. Okay, so never produce the straight line motion but which makes the, what is that, எதை மட்டும் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு கேட்டால் causes the rotation of the body என்ன பண்ணும், ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணும், ரொட்டேட் பண்ணும், which never make the translatory motion. நேரான ஒரு மோஷனை வந்து நேரான straight line motion create பண்ணாது, but it make the rotational motion. Rotating effect of the couple is known as moment of couple. Okay,
the rotating effect of couple, இந்த ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா, இப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது க்ளோஸ் பண்ணும்போது, அதே மாதிரி ஸ்டியரிங் வந்து லெஃப்ட்டு ரைட்டு அப்படி ஈக்குவலாக வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகிறது இல்லையா. அப்போது அதுக்குன்னு ஒரு என்ன இருக்குன்னா, ஒரு ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட் தான் இருக்குது. ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷனே அங்கே இருக்காது. வளைவான ஒரு ஆங்கிளை க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால அது மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மொமெண்ட் அப்படின்னாலே திரும்புறது அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திரும்புறது அப்படின்னு அர்த்தம். மொமெண்ட், மூமெண்ட், ஓகே, ரொட்டேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல், அப்போ 2 டைம் மொமெண்ட் இருக்குது. ஒரு கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன் மொமெண்ட் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட் டைரெக்ஷன். ஓகே, listen, examples for a couple. Already I told you, turning a tap. பைப்பை நம்ம திறந்து மூடுறோம் இல்லையா, அப்போ எப்படி திறக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு தான். வைண்டிங் ஆர் அன்வைண்டிங் ஏ ஸ்க்ரூ எத்தனை டைம் டைட் பண்ணுறதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறோமோ அத்தனை டைம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும். அப்போது ஈக்குவல் அண்ட் மேக்னிடியூட் இருக்கும், பட் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன். ஒன்று கிளாக் வைஸில் பண்ணணும், ஆன்டி கிளாக் வைஸ். நம்ம ஸ்டட்டோட ஸ்க்ரூ கூட சொல்லலாம். இப்போ இது நம்ம கம்மல்லாம் போடும்போது எத்தனை டைம் ரொட்டேட் பண்ணுறோமோ அத்தனை டைம் ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸ்பின்னிங் ஆஃப் அ டாப். ஓகே, ஸ்பின்னிங் ஆஃப் அ டாப், பம்பரம் சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ அப்படியே சொல்லலாம், அது அப்படியே ஹை ஸ்பீடுக்கு ரொட்டேட் ஆகும். அப்படியே ரீஸ்டோர் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அப்படியே ரிவர்ஸில் மெதுவாக அப்படி வந்து ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் கப்பல் இஸ் மெஷர்ட் பை த ப்ராடக்ட் ஆஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் த பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ தே சேம் லைக் தட் டார்க், ஏன்னா விச் இஸ் ஆல்சோ மேக் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால, விச் இஸ் ஆல் த ஃபார்முலா ஃபார் tau also, tau is equal to what is that? One of the force and the perpendicular distance. Okay, one of the force and perpendicular distance. அங்கே என்ன சொன்னோம், அங்கேயும் அதே தான் சொன்னோம். tau moment of force என்ன சொன்னோம்னா, tau is equal to force into perpendicular distance. The same thing, moment of couple also, one of the force and the perpendicular distance between the line of action of two forces. The turning effect of a couple is measured by the magnitude of the moment. Turning effect of the couple அப்படிங்கிறத எப்படி மெஷர் பண்ணலான்னா, மேக்னிடியூட் ஆஃப் த மொமெண்ட்லேருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம். So the same formula, moment of couple is a force into perpendicular distance between the two action of the forces. Two action of forces means forward and reverse, clockwise and anti-clockwise, that is. So moment of couple is represented by capital M and force into perpendicular distance represented by here S. The unit of moment of couple is Newton meter, the same like that moment of force, Newton meter. In SI system, dyne centimeter. In CGS system, Newton meter அப்படிங்கிறது SI systemல, CGS systemல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க dyne centimeter. So that is a unit of moment of couple. By convention, the direction of the moment of force or couple is taken as positive if the body rotated in anti-clockwise direction. So this is actually this is one of the important question. Listen, if it is anti-clockwise direction, we have to take the moment of couple as positive. If it is a clockwise direction, we have to take the moment of couple as negative. Okay, anti-clockwise is positive direction, clockwise is a negative moment of couple. Okay, so given the clockwise moment, so in a circular manner your object moving. Okay, so ஒரு wheel கூட எடுத்துக்கலாம், rotation of the wheel. So this is the center point. So ஒரு wheel எடுத்துக்கிறோன்னா, இது ஒரு பாயிண்ட், 2 பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிட்டோன்னா, this 2 points are never intersect. எப்போயாவது இந்த பாயிண்ட் இதோட வந்து சேருமானா சேராது. ஸோ எப்போவுமே இதை இவ்வளோ இங்கே போணுச்சுன்னா இது இங்கே வந்துடும். ஒருவேளை இது இங்கே போச்சுன்னா இந்த பாயிண்ட் இங்கே வந்துடும். இது மீண்டும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா மீண்டும் இது இங்கே வந்துடும். ஸோ these 2 points are never intersect. never, ஒரு நாள் அது டச் பண்ணவே பண்ணாது. ஸோ இதை perpendicular distance அப்படின்னு சொல்கிறோம். force, actually this is force, this is perpendicular distance. Okay, force, upward force is downward. இது clockwise-னா இது anti-clockwise, இது ஆன்டி-கிளாக்வைஸ்னால் இது கிளாக்வைஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் கிளாக்வைஸ். இப்போ கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட் அப்படின்னா எப்படி போகுது பாருங்கள், இப்படி போய் இப்படி வந்து இப்படி போகுது. அப்போ கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட் அப்படின்னாக்கா என்னென்னு எடுத்துக்கணும், கிளாக்வைஸை டேக்கன் ஆஸ் நெகட்டிவ், ஆன்டி-கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட்னா டேக்கன் ஆஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, இது ஆன்டி-கிளாக்வைஸ். ஆன்டி-கிளாக்வைஸ்னால் பாருங்கள் இப்படி போகுது, ரிவர்ஸில் இப்படி போகுது. திஸ் இஸ் ஆன்டி-கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட். ஓகே, so anti-clockwise moment taken as positive, anti-clockwise moment taken as negative. Applications of torque. Gear,
கியர்னால் இப்போ பார்த்தோன்னாக்க வீல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க அந்த வீல் புது சக்கரம்லாம் பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே பார்த்தோன்னா அப்படி பள்ளம் மேடாக இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா. A gear is a circular wheel with a teeth around its rim. It helps to change the speed of the rotation of a wheel by changing the torque and helps to transmit power. ஸோ அந்த பள்ளம் மேடாக இருக்கும் பாருங்கள் வீலு, கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பைக்காக இருக்கும். ஸோ தட் ஸ்பைக்ஸ் teeth around the rim, okay, that spikes helps to change the speed of rotation. டக்குன்னு லெஃப்ட்டில் திரும்புவாங்க, ரைட்டில் திரும்புவாங்க. அப்போது ஜெர்க் ஆகாமல் வழுக்காமல் ஒரு கிரிப்போட அந்த டிரெக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது எது அப்படின்னாக்கா அந்த கியர்ஸ் தான். ஓகே, வீல் பை சேஞ்சிங் த டார்க் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு டிரான்ஸ்மிட் பவர். ஓகே, அதை ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு, டைரெக்ஷனை மாற்றுறதுக்கு, ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இந்த கியர் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஓகே, அண்ட் தென் சீசா ப்ளே சின்ன பிள்ளையில் நீங்கள் விளையாடிருப்பீங்க. சீசா ப்ளே அப்படின்னு பார்ப்போம். மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஹேவ் பிளேட் ஆன் த சீசா சின்ஸ் தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் த வெயிட் ஆஃப் த பர்சன் சிட்டிங் ஆன் இட். ஸோ அது அக்கார்டிங் டு வெயிட் ஆஃப் த பர்சன். நல்லா வெயிட்டாக யார் உட்காந்துருக்காங்களோ அவங்க ஈஸியாக அழுத்தி அப் அண்ட் டவுன் பண்ணுவாங்க. வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கள அழுத்த முடியாது. ஸோ ஹெவியர் பர்சன் லிவ்ஸ் இஸ் லைட்டர் பர்சன். when the heavier person comes closer to pivot point, so நடுவில் ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ சீசா இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இங்கே வெயிட் மேன், இங்கே நல்லா ஹை வெயிட் மேன் உட்காந்துருக்காங்க. ஹை வெயிட் மேன் உட்காந்துருக்காங்க. அப்போ இவங்க ஈஸியாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மேலே அவங்கள தூக்கிடுவாங்க. இந்த ஃபல்க்ரம் அப்படிங்கிறது சென்டர் பாயிண்ட். ஒருவேளை இவங்களும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணணும் இவங்கள அப்படின்னா இந்த வெயிட்டாக இருக்காங்கள்ல இந்த பர்சன் வந்து எங்கே வரணும், maybe the weighted person moving towards the fulcrum means the center point. in Tamil ஆதார புள்ளின்னு சொல்லுவாங்க, origin point. okay, so maybe the weighted person moving towards the fulcrum which means origin point ஈஸிலி அதாவது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்காங்களா இவங்க வந்து ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலான்னாக்கா இங்கே இருக்கிற வெயிட்டடான பர்சனை லிஃப்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டாக்க த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் வில் பி ரெடியூஸ்ட், த ரொட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஆல்சோ ரெடியூஸ்ட், ஸோ தட் த வெயிட்லெஸ் மேன் ஈஸிலி லிஃப்ட் அப் த வெயிட்டட் மேன். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன். புரியுதா? என்ன ரீசன் அங்கே அவர் வந்து முன்னாடி ஃபல்க்ரம் பாயிண்ட்டை நோக்கி வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டாக்க த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லைன் ஆக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் டிக்ரீஸ். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட். it costs less amount of the torque to action on it. ஸோ அங்கே என்ன குறையுது, டிஸ்டன்ஸ்னால the distance of the line action force வந்து குறையுது, அதே மாதிரி torque also will be decreases. So this enable lighter person to lift the heavier person, so that வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கவங்க கூட வெயிட்டாக இருக்கவங்கள என்ன பண்ணிடலாம், லிஃப்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ நீ சீசா விளையாடும் போது ரொம்ப வெயிட்டாக ஆப்போசிட் பார்ட்டி இருக்காங்கன்னா அவங்கள சீட்டில் உட்கார விடாமல் கொஞ்சம் முன்னோக்கி சென்டர் பாயிண்ட்டை நோக்கி வர வச்சோன்னா நீ வெயிட்லெஸ்ஸாக இருந்தாலும் அவங்கள என்ன பண்ணிடலான்னா லிஃப்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த couple means force, moment of force, that is application of a torque also. Okay, so and then steering wheel, a small steering wheel enables you to maneuver a car easily by transferring a torque to the wheels with a less effort. ஸோ ஃபார் கனரக வாகனங்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ வெயிட்டட் வெஹிக்கல்ஸ் ஈஸிலி டேர்ன், கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்டியரிங்கை கொடுத்தா கூட லெஃப்ட் ரைட்டு டேர்ன் ஆகுது. ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னென்னா டார்க் டு த வீல் வித் அ லெஸ் எஃபர்ட், திருப்பு விசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. த டார்க் தான் அந்த ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த வீல் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ். ஸோ அப்போ லேஸ் எஃபெக்ட் ஸ்டியரிங்கில் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எவ்வளோ வெயிட்டடாக பெரிய லாரியெல்லாம் பார்ப்போம், நிறைய லோடு ஏற்றிட்டு போகும். ஸோ ஈஸியாக அதை என்ன பண்ணுவாங்க, ஓட்டிகிட்டு போவாங்க. அப்போது சின்ன ஒரு ஜெர்க்கு கொடுத்தா கூட லேசாக ஸ்டியரிங்கில் ஒரு சின்ன ஒரு ஆங்கிள் வேரியேஷன் கொடுத்தா கூட ஈஸியாக அது வளையிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கா டார்க். So, and the principle of moments. When a number of like or unlike parallel forces acting on a rigid body and the body is in equilibrium, then the algebraic sum of the moments in the clockwise direction is equal to algebraic sum of the moment in the anti-clockwise direction. Very easy. The algebraic sum of, this is the algebraic sum of the moment in the clockwise direction. Okay, clockwise direction
equal to the algebraic sum of the moment in the anti-clockwise direction. So this is the principle of moments. Already I told you, நம்ம எடைக்கல் சொன்னோம் இல்லையா, ஒரே ஒரு கல். ஸோ லெஃப்ட் சைடு கிளாக்வைஸ் டைரெக்ஷனில் ஒரு கல் இருக்குது. இந்த ஒரு கல் எத்தனை கல்லுக்கு சமம் இருக்குது? 10 கத்திரிக்காய்க்கு சமம். அப்போ இது வந்து கிளாக்வைஸ்னால் இது ஆன்டி கிளாக்வைஸ். கிளாக்வைஸில் 1 எதுக்கு சமம்? ஆன்டி கிளாக்வைஸில் 10க்கு சமம். ஓகேவா? ஸோ அது அல்ஜீப்ரிக் சம். இதில் எத்தனை, இப்போ சில நேரம் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் வாங்க போகும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த 1 kg கல் இருக்காது. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா 1 kg கல் இல்லை அப்படின்னா அப்போ 2 500 கிராம் கல் போடுவாங்க. அப்போ இதோட மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா 2. அப்போ 1 + 1. அப்போ என்ன சொல்கிறோம்? 1 + 1. இங்கே 10 கத்திரிக்காய் இருக்குது. எவ்வளோ கத்திரிக்காய் இருக்குது வெஜிடபிளில்? எவ்வளோ பிரிஞ்சால் இருக்குன்னா 10. அப்போ 1 + 1 + 1 + 1 10 இருக்குது. அப்போ 10 this is clockwise அப்படின்னா this is anti-clockwise. So algebraic sum of the clockwise moment which is equal to algebraic sum of the anti-clockwise. Totally the equilibrium is balanced. ஸோ இங்கே 10 கத்திரிக்காய் போட்டால் இங்கே ரெண்டு 500 கல் போட்டு 1 கிலோ அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா இந்த முள் எப்படி இருக்கும்னாக்கா பேலன்ஸ்டாக நிற்கும். ஸோ பேலன்ஸ் ஈக்குவலிபிரியமாக நிற்கும். ஸோ அதுதான் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் மே பி டிஃபரெண்ட். நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் மே பி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஒன் சைட் இஸ் 10 forces are here, another side is only 2 forces. Both sides are equal. So this is the principle of moments. So what is the principle of moments? Principle of moments is the algebraic sum of the moment of clockwise direction is equal to algebraic sum of the moments in the anti-clockwise direction. Okay, in other words, the equilibrium, the algebraic sum of the moments of all the individual forces about any point is equal to 0. அதுதான் சொல்கிறாங்க. எத்தனை ஃபோர்ஸஸ் வேணா இருக்கலாம். இங்கே ஒரே ஒரு கல் போட்டேன், நான் ஒரு கல் போட்டேன். இந்த ஒரு கல் இங்கே 10 கத்திரிக்காய்க்கு சமம். பட் ஆனால் ரெண்டு பேலன்ஸ்டாக என்ன காட்டுது? 0. ரெண்டு பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் விச் கிவ்ஸ் த 0 தானே. ரெண்டும் சமமாக இருக்குது. இது ஒரு ஃபோர்ஸு, இங்கே 10 ஃபோர்ஸ். அப்போது இங்கே என்ன இருக்குன்னா பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸ் கூட நிறைய ஃபோர்ஸஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கலாம். அதான் the algebraic sum of the moments of all the individual forces about any point which is equal to 0. Okay, listen. ஸோ இது வந்து நமக்கு ப்ராக்டிகல்ஸில் கூட இருக்குது பிரின்சிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸு. ஸோ லிசன். ஸோ இங்கே வந்து F1 வெயிட் இஸ் மேக்ஸிமம், F2 வெயிட் இஸ் மினிமம். அப்போ வெயிட்டு இந்த பக்கம் அதிகமாக இருக்கும்போது வெயிட் இங்கே குறைச்சலாக இருக்குது. இப்போ வெயிட்டு குறைச்சலாக இருக்கும்போது டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகவும், வெயிட்டு அதிகமாக இருக்கும்போது டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சமாகவும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில், இந்த பாயிண்டில் தான் இதான் பேலன்சிங் பாயிண்ட். ஸோ பாருங்கள், வெயிட் இஸ் மேக்ஸிமம், டிஸ்டன்ஸ் இஸ் மினிமம். ஹியர் வெயிட் இஸ் மினிமம், டிஸ்டன்ஸ் இஸ் மேக்ஸிமம். ஸோ போத் சைட்ஸ் ஆர் நவ் ஈக்குவல். ஸோ திஸ் இஸ் த பேலன்சிங் பாயிண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த பேலன்சிங் பாயிண்ட். ஸோ which will be 0. ஓகே. ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலன்ட் ஃபோர்ஸஸாக இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட், திஸ் இஸ் த கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட். அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? ப்ராடக்ட் ஆஃப் F1 into D1, ப்ராடக்ட் ஆஃப் F2 into D2, போத் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். திஸ் இஸ் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட், திஸ் இஸ் கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட். இந்த illustration given பாருங்கள். F1 produces anti-clockwise rotation, distance D1 pointer. F2 produces clockwise moment, F2 produces clockwise, F1 produces anti-clockwise. Okay, இதோட distance D2, இதோட distance D1. From the point of pivot நாக்க balancing point, pivot point P. The principle of moment can be written as follows. எப்படி எதெல்லாம் பாருங்க? Very easy. Moment of clockwise direction which is equal to moment in anti-clockwise direction. So what is moment in clockwise? F1 into D1. Here anti-clockwise direction F2 into D1. Product of F2 force into distance. Here F2 force is the weight and its distance. So both sides are equal. So which gives the principle of moment. This is the principle of moments. Okay, both sides are clockwise which is equal to anti-clockwise of the forces which will be balanced, which gives us 0. Okay.